Hi friend, how are you? First of all, thanks to opening our YouTube channel. We hope you understand our videos clearly. Welcome to techvision tutorial of YouTube channel. Separately, this channel was created for visually impaired persons. In this channel, you can learn tutorials related to computers, Android phones, and also advanced technology. If you an Android user, please click on red color subscribe button. Activate the bell icon to get our channel notifications through mail directly. Thank you for listening our channel promo audio. Hi friends, welcome to techvision tutorial hub. ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విఘ్నేష్ బాలాజీని. ఈరోజు నేను మీకు ఒక టాపిక్ని ట్యూటోరియల్గా చేసి చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ టాపిక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్లోని ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోని సెకండ్ టాపిక్ టేబుల్స్ టూల్ బార్. సో టేబుల్స్ టూల్ బార్లో ఏమేం ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోగలం అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో without waste of time, let's get started our tutorial. Start. Now. Friends, నేను ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. Tables toolbar, table drop down button, grid sub menu, insert or draw a table into the document. In Word, you can also convert existing text into a table. Press F1 for more help. Alt and T. Yes, డ్రా టేబుల్, ఆల్ట్ అండ్ టీ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మనకు. ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో టేబుల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి డ్రా టేబుల్కి ఆల్ట్ అండ్ టీ అనే ఆప్షన్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఒక హింట్ కూడా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇన్ వర్డ్ వీ కెన్ ఈజీలీ అడ్జస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్స్ట్ టు దిస్ డాక్యుమెంట్. సో సింపుల్గా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనకు టెక్స్ట్ కనుక డాక్యుమెంట్లో ఉన్నట్లయితే టెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్కి డైరెక్ట్గా ఈ టేబుల్ని అడ్జస్ట్ చేసేయచ్చు. ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్స్ట్ అంటే అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో నా పేజ్లో ప్రజెంట్ ఎటువంటి టెక్స్ట్ అయితే లేదు, జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఇక్కడ. 1x1 టేబుల్, ఇంకా డౌన్ ఆరోతో యూజ్ చేద్దాం. 1x2 1x3 1x4 ఇలా మనకు చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 1x5 దగ్గర ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. Document 1 Microsoft Word. Yes, ఇక్కడ చూడండి. Blank. Row 2. Row 2. Row 1. And row 1 లో Row 2. Row 2. Row 3. Row 4. Row 5. Out of table with 6 rows and 1 columns, level 1 row 6 column 1. Out of table with 7 rows and 1 column. ఇలా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మనకి ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని రిమూవ్ చేసేసాను ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూద్దాం ఏముందో. Illustrations toolbar, pages tool, tables tool, illustrations toolbar, picture button, insert a picture from a file. Press F1 for more help. Alt and P. ఇలిస్ట్రేషన్ టూల్ బార్. మనం ఇలిస్ట్రేషన్ టూల్ బార్లో ఒక పిక్చర్ని మనం పేజ్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో దీనికోసం ఎంటీ పేజ్ కావాలి. సో నేను ప్రెసెంట్ ఎంటీ పేజ్ని తీసుకుంటున్నాను. Ribbon property page, ribbon tab N B and quick act ribbon tab dot. సో page break button, tables toolbar, table pages toolbar, blank page but document. Yes, నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని illustration దగ్గరికి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. Button, insert a picture from a file. Press F1 for more help. Alt and P. Alt and P అన్నారు. సో అంటే ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో పిక్చర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలిస్ట్రేషన్ అంటే అర్థం అదే. ఇన్సర్ట్ పిక్చర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. సో దీన్ని స్పేస్ బార్ తో ఓపెన్ చేద్దాం. పిక్చర్స్ లిస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ. ఫైల్ నేమ్ వచ్చింది. సో నేను బ్రౌజ్ కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. నాకు డెస్క్ టాప్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి నేను బ్యాక్ స్పేస్ తో బయటకు వచ్చేసాను. నేను డెస్క్ టాప్ మీదకి వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నేను ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ పెట్టాను. సో ఇమేజెస్ కోసం ఐ అనే లెటర్ నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇమేజెస్. సో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి నా దగ్గర 3 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇమేజెస్ 1 అని పెట్టాను, ఒక అది కూడా ఇమేజే. నాట్ అనేది ఒకటి పెట్టాను, అంటే నేచర్ సంబంధించినటువంటిది. రోడ్. సో ఇక్కడ నేను నేచర్ సంబంధించిన దాన్ని తీసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్.
Header. Name split button. ట్యాబ్ తో File tools tool. Inserts cancel button. Navigate. ఇన్సర్ట్ దాకా వెళ్ళొచ్చు. Address. Search. 3 items. Header. File tools. Insert split button. Sub menu. ఇలా రావచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది కాదనుకుంటే సింపుల్ గా page 1 line feed blank page break. సింపుల్ గా కూడా మళ్ళీ మనం ఎంటర్ కొట్టేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. Ribbon prop P. Insert picture dialog file సో name. యాజ్ ఇట్ ఇస్ మళ్ళీ వచ్చేసాను Combo ఫ్రెండ్స్. box collapse. సో మళ్ళీ Editable. చూద్దాం. Item 3 view level 1 this PC items view list images 1 not selected 1 of 3 ఎస్ జస్ట్ ఒకసారి షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొట్టినా nat 2 of వచ్చేస్తున్నాం. 3 row image nat 2 of సో నాట్ అని ఉంది అంటే నేను ఊరికి షార్ట్ కట్ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. నేచర్ పిక్చర్ ఇది ఎంటర్ కొట్టేస్తున్నాను. document 1 my ఎస్ page 1 blank graphic nat.jpg page 2 page break. చూసారా నేను పెట్టిన పిక్చర్ నేమ్ ని చెప్పింది గ్రాఫిక్ అని వచ్చేసింది. సో పిక్చర్ మనకు పేజ్ మీదకి వచ్చేసింది. సో ఈ విధంగా మనం పిక్చర్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కోసం మళ్ళీ నేను న్యూ బ్లాంక్ పేజ్ తీసుకుంటాను. Ribbon prop and blank page break blank page button insert a new blank page at the cursor position. Press F1 for more help. Alt N N P. Alt N N P ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్ లో చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. Document. ఎస్ సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కి వెళ్దాం. Ribbon illustrations tool clip art. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లిప్ ఆర్ట్ మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా దీన్ని యూస్ అయితే చేయలేము. జస్ట్ ఓవరాల్ గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. Clip art button insert clip art into the document including drawings, movies, sounds or stock photography to illustrate a specific concept. Alt N F. Alt N F జస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ Space document 1. ఇక్కడ మనకు ఇలా వస్తుంది. Blank. సో దీన్ని Go button. Search in go button. సెర్చ్ ఇన్ గో బటన్ Caps lock on. ట్యాప్ తో వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ Cap. Search in combo box selected collection. సెలెక్టెడ్ కలెక్షన్స్ ఇక్కడ Pane preview level 0 everywhere. ఎవ్రీవేర్ తీసుకోవచ్చు డౌన్ యారో తో. Document 1 Microsoft results should be organized clip art on Office online link. ఆన్లైన్ నుంచి కూడా మనకి MS ఆఫీస్ ఆన్లైన్ నుంచి మన నచ్చినటువంటి క్లిప్ ఆర్ట్స్ ని తీసుకోవచ్చు. For finding clips link. క్లిప్స్ Search ఎత్తుకోవచ్చు. for edit blank go button. దేనికి సంబంధించి నేను Search అడుగుతున్నాడు. in combo box సో ఇదంతా selected కూడా for మనకు అంత యాక్సెసిబుల్ గా ఉండదు కాబట్టి ఈ టాపిక్ ని వదిలేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనం. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ribbon is clip art shapes drop down button grid sub menu insert ready made shapes such as rectangles and circles arrows lines flowchart symbols and callouts. Press F1 for more help. Alt N SH. Alt N SH అంటే ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ షేప్స్. సో ఇక్కడ మనకు చాలా రకాల షేప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వాటిని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మన డాక్యుమెంట్ కి అవసరమైన విధంగా. స్పేస్ తో ఓపెన్ చేశాను. రీసెంట్లీ యూజ్డ్ ఉన్న ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. Scribble, text box, scribble, lines, basic shapes, lines grouping, line, basic shapes grouping, text box, regular pentagon, moon, block arrows, curved right arrow, left right arrow call out, left and right arrows, grouping, flowchart process, flowchart connector. సో ఇవన్నీ కూడా different లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. వీటిలో మనకు నచ్చింది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. right arrow, text box, regular pentagon, so text box, lines grouping, line, recently used ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. basic shapes group, lines grouping, line, basic shapes group, recently used shapes grouping, scribble, text box. సో ఇట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టేద్దాం. Document 1 వచ్చేసింది. Page 1 page break. Graphic nat.jpg page 3 blank. చూడండి ఫ్రెండ్స్. Blank. సో మనకు 2.54 centimeters. ఎక్కడైనా సరే మనం Selecting page break / తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. Alt N SH వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ scribble text box తీసుకొని ఎంటర్ కొట్టేద్దాం. Document 1 వచ్చేస్తుంది. blank. Line సో ఇక్కడ మనం నేమ్స్ రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా సంథింగ్ రాద్దాం. సో రాశాను. 3.81 5.08 cent tab. దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో మనకు ఈ టూల్ బార్ లో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ చేయలేం. చూద్దాం ఒకసారి ఏముందో. Button insert a smart art graphic to visually communicate information. Smart art graphics range from graphical lists and process diagrams to more complex graphics such as Venn diagrams and organization charts. Press F1 for more help. Alt N M. Yes, Alt N M smart art. ఈ స్మార్ట్ ఆర్ట్ ఫుల్లీ విజువల్లీ కమ్యూనికేటెడ్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో దాని ప్రకారం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనకైతే ఫుల్లీ యాక్సెసిబుల్ గా ఉండదు. సో దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్.
button. Insert a chart to illustrate and Next. compare data. Bar, pie, line, area, and surface are some of the available types. Press F1 for more help. Alt N C. చార్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చార్ట్లో మనకు చాలా రకాల చార్ట్స్ ఉంటాయంటే ఒకసారి స్పేస్ బార్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆల్ట్ ఎన్సి దీని యొక్క ట్యాబ్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ కి. దీనికి ఎటువంటి ట్రిగ్గర్స్ అయితే లేవు ఫ్రెండ్స్. ట్రిగ్గర్ మీన్స్ ఎటువంటి షార్ట్ కట్ కీస్ లేవు. ఓపెన్ షార్ట్ కట్ కమాండ్స్. సో చూడండి, కాలమ్, లైన్, పై, బార్, ఏరియా, XY స్కాటర్, స్టాక్, సర్ఫేస్. సో ఇలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఏదైనా టెంప్లెట్ తీసుకోవచ్చు. సో మనం కాలమ్ తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఎంటర్ కొట్టేయచ్చు, వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ టైప్ లో వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. A7 సో సేమ్ ఇలా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం. సిరీస్ 1 కేటగిరీ. సో ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. If you like the video, please click on like button and share with your friends via social networks. Please click on red color subscribe button. Activate the bell icon to get our channel notifications through mail directly. Thanks.